ഹലോ ഹലോ. ഓ ആന്റണി ബ്രോ പോയോ? എവിടെ? വെൽക്കം വെൽക്കം. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ഓണം. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇന്നലെ എവിടെ നിർത്തിയോ? ഇതൊരു 3 കൂടി കണ്ടുപിടിക്കണം. നെറ്റ്വർക്ക് തുടങ്ങി വരാൻ. Revelio. Okay. Revelio. ഇവിടൊന്നുമില്ല. ഓ, ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ഈ ഡ്രാഗൺ അനങ്ങുന്നുണ്ടല്ലേ. ഓ നൈസ്. ഹലോ ആൻഡ്രൂ ബ്രോ. ഹായ് ഹായ്, വെൽക്കം വെൽക്കം. ഞാൻ കേൾക്കുന്നില്ലേ ബ്രോ? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഹലോ ആൻഡ്രൂ ബ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. കേട്ടില്ല? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സൗണ്ട്? ആ മൈക്കാണോ? നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നമാണെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ആൻഡ്രൂ ബ്രോയുടെ പേര് പറഞ്ഞായിരുന്നു, കേട്ടില്ലേ? സോറി കേട്ടില്ല. ആ നോ പ്രോബ്ലം നോ പ്രോബ്ലം. Revelio. ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചോ ആൻഡ്രൂ ബ്രോ? എന്തോ പറയണം പോലെ തോന്നി, ക്ലിയർ ആയില്ല. അത് ഈ നെറ്റ്വർക്കിന് ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ ക്ലിയർ ആവാൻ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു പറക്കണ കീനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട്. ഇവിടെ എവിടെ ഉണ്ട് ഒരു കീ. ആ അതിലിരിക്കും കീ. ഈ വാടാതിനെ കണ്ടു. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു 3 കണ്ടുപിടിച്ച് എൻ്റെ ഒരു ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവും. യാ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു ബ്രോ. ബ്രോക്ക് ടൈം. ഞാൻ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ നാളെ ഓണപ്പരിപാടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ട്രീം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുള്ളൂ. ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുക്കാനുണ്ട്, അപ്പോൾ അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഇപ്പോൾ വന്നോളൂ. ഇവിടെ ഒന്നുണ്ടല്ലോ, തുറന്നാണോ?
ലൈവ് നല്ല ലാഗ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇടക്ക് സ്റ്റക്ക് ആവുന്ന പോലെ എൻ്റെ ആണോ? ഇല്ല ലൈവ് എൻ്റെ ലൈവിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. എനിക്കിപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു 1 hour ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ലൈവിൽ. എപ്പോഴും ഒരു 1 hour എടുക്കുമെന്ന് സെറ്റ് ആവാൻ. അതെൻ്റെ ലൈവിൻ്റെ പ്രശ്നം ബ്രോ. എന്താ Aloha Mora. ഓണപ്പരിപാടി ഉണ്ടായോ എൻ്റെ ബ്രോ? Revelio. ഓ പൊളി. നാളെ ലൈവ് ഉണ്ടാവില്ല, നാളെ ഓണം. അടുത്ത ഓക്കെ സെറ്റ് പറഞ്ഞോ. ഇതും ഒരെണ്ണം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയത്. ഓക്കെ വാ നടക്കൂട്ട് വാ. യെസ്, ഞാൻ എന്നാ പോകുക? നാളെ ഓണമല്ലേ, രാവിലെ പള്ളിയിൽ പോണം. ഓക്കെ ആ പരിപാടിയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഓണസദ്യ, അതൊക്കെ തന്നെ. Revelio. Levioso. നമ്മുടെ ഓണസദ്യയും പായസം അതൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കേട്ടോ പരിപാടി. Revelio. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് അധികം നേരം ലേറ്റ് ആയിട്ട് സ്ട്രീം ചെയ്യില്ല. ബിക്കോസ് എനിക്ക് നാളെ രാവിലെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ദുബായ് വരെ പോകണം. അപ്പം ഞാൻ എഴുന്നേറ്റില്ലേ പണിയാണ്. Revelio. ഒരു പറക്കുന്ന കീ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും. പുറത്തൊക്കെ അങ്ങനെ ഓക്കെ. Revelio. അതും കൂടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണേ. ആയിക്കോട്ടെയാണല്ലോ. തുടങ്ങിയോ? ആ ബീസ്റ്റ് ബ്രോ ഹായ് ഹായ്. ഇതേ ഞാനിപ്പോൾ തുടങ്ങിയുള്ളൂ. ഞാൻ തുടങ്ങണതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ലൈവ് നോക്കിയായിരുന്നു ആരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ബീസ്റ്റിൻ്റെ ലൈവ് സ്റ്റാർട്ടിങ് സൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടായിരുന്നു. RP ആണോ കളിക്കുന്നത്? ഫുഡ് അടിച്ചോ ബീസ്റ്റേ? You would be wise not to underestimate this student. ഹലോ, ഞാൻ ഇപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ടിങ് സോൺ. ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ആവും ഇപ്പോ. ഹലോ മിഡാസ് ബ്രോ ഹായ് ഹായ്. വെൽക്കം വെൽക്കം. ഹാപ്പി ഓണം മിഡാസ് ബ്രോ, ബീസ്റ്റ് ബ്രോ. നാളെ ഓണമല്ലേ, നാളെ ഞാൻ ഉണ്ടാവൂല കേട്ടോ. The goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? He seemed trustworthy. Difficult to know, really. But Serona Ryan trusts him. Well, that's something, I suppose. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrock? I retrieved a stolen helm. സാറ്റർഡേ മറ്റേ ഇതില്ലേ മിഡാസ് ബ്രോ, കസ്റ്റം റൂമില്ലേ വേറെതുണ്ട്.
Let's hope your efforts result in our learning something. എനിക്ക് about ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോന്ന് അറിയില്ല. Northcott ഞാൻ did ട്രൈ ചെയ്ത് mention ഞാൻ about ആക്ച്വലി searching for കോൾ ഓഫ് something, ഡ്യൂട്ടി but he ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത couldn't say ആളായിരുന്നു what. പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ. Perhaps that help രണ്ടാമത് will yield ഇൻസ്റ്റാൾ some ചെയ്യാം. answers. ഇന്ന് രാത്രി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനിടാം. ശനിയാഴ്ച ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ Ranrock is searching for ഞാൻ something. കയറാട്ടോ. I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle. My former residence, yes. പുതിയ That മാപ്പാണ്. castle is also the location of your next trial. You didn't see anything? Speak with anyone? I did not. In fact, I did not make myself known. I only recently returned there and did not recognize nor trust anyone that I heard. I stayed out of sight so as not to tempt my portrait's destruction. ഇൻസൈൻ വന്നില്ല, സോ ഇപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ്. ടീം തന്നെയല്ലേ കളിക്കാൻ. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫോൺ ബാക്കപ്പ് ചെയ്യണതാണ്, നടക്കുന്നില്ല. സ്ക്രീൻ എങ്ങനെ ഓണായിട്ട് തന്നെ ഇടും? ഡിസ്പ്ലേയിലായിരിക്കണം. ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് ആവുന്നതുകൊണ്ട് ബാക്കപ്പ് ഇതായി പോണം. സ്ക്രീൻ ടൈം ഔട്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നോക്കട്ടെ. 2 ദിവസമായി ബാക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന നടക്കുന്നില്ല. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood evidently ഞാനും descended ഇൻസൈനും as a മാത്രമേ dark ഇന്ന് wizard in ഡേ the 1 Ranrock. കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി. My ഇന്ന് descendant. മൊത്തം കളിച്ചിട്ട് ഡേ 1 ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയോ? പിന്നെ കുറെ കളിക്കണോ? ഡേ 3 വരെ കളിക്കേണ്ടത്. Despite the obstacles that clearly await you, you must ഞാൻ get രാവിലെ to കുറച്ച് Rookwood നേരം Castle സ്ട്രീം immediately. ഉച്ചക്ക് Not only is it the തിരക്കായി location of the പോയി. next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Best of luck. Thank you. No time to waste. I'll meet you at Rookwood Castle. Talk to Professor Fig. ഇതും വേണം, ഇതും വേണം. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. ഇതൊന്നും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പോവാം. അങ്ങനെയല്ല, ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ ഡേ 3 വരെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണം. അതപ്പോൾ എത്ര മണിക്കൂർ കളിക്കണം? അതാണെങ്കിൽ ഇതൊരു കീ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിയ ഞാൻ ജയിച്ചു. അതിനു മുമ്പ് ഒരു സാധനം എടുക്കാനുണ്ട്. എവിടെ cabbage. Right. Deke hasn't seen this many plants here. Chinese cabbage mandrake ഉണ്ടാക്കണം നോക്കട്ടെ. Deke thinks you should be proud of all the potions you've brewed.
ഷോപ്പിംഗ് ക്യാബേജോ കളി അനുസരിച്ചിരിക്കും. അല്ല, എന്നാലും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച നിങ്ങൾ കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് മൊത്തം തീർക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. മറന്നല്ലോ. ഇവിടെയല്ലേ അവിടുത്തെ ഒരു സാധനം വാങ്ങാനുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വേണം ഇനി പോവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഫൈറ്റെല്ലാം വന്നാകും. Seems old Arn is back in business. ഇവിടെ നിന്നൊരു പോഷൻ വാങ്ങണം. അവിടെ ചെറുതായിട്ടൊരു തലവേദന എടുക്കണ പോലെ ഉണ്ട്. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം പിന്നെ ഇപ്പോഴാണ് വന്ന് കുറച്ച് അലച്ചിലുണ്ടായിരുന്നു. ഷോപ്പിംഗ്, ഓണം ഷോപ്പിങ്ങിനൊക്കെ പോയിച്ചു. തലവേദന എടുക്കണതുണ്ട്. രാവിലെ എഴുന്നേക്കണു. നീ Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. Doors always open. You be sure to stop by. ഓക്കെ, ഇനി അവിടെ പോവാം. ഇങ്ങനെ പറക്കും. ഇവിടെ കൂടി പറക്കാൻ പറ്റില്ല. പറക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ബൗണ്ടറി ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പോകണം. ഓട് ഓട് ഓട്. ഇവിടെ പറക്കാൻ തോന്നുന്നു. പറക്കാം. ഇവിടെ അവരൊരു മന്ത്രമൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചേക്കണേ പറക്കാതിരിക്കാം. Revelio. പോകാനുണ്ട്. കറങ്ങിപ്പോണം. ഓക്കെ, ഇവിടെ പറക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് കറങ്ങിപ്പോണം. പറക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തോ ഉണ്ടല്ലോ. താഴത്തേക്ക് വന്നു.
പുതിയ ലൊക്കേഷൻ അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ലേ? എയർക്രാഫ്റ്റ് ലേവിയം. Revelio. ഈ ഏരിയ ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, വന്നതോളം വന്നത്. ഇതില് പറക്കാറ്റ അത് എന്ത് മാപ്പിൽ പാക്ക്? അത് എന്ത് മാപ്പിൽ പക്കോ? പക്കെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? PAK പാക്ക് എന്താ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലായില്ല. ഈ മാർക്കാണ് ഉദ്ദേശം. മാർക്ക് എന്നാണ് ഉദ്ദേശം. മാർക്ക് ഓരോരോ അവിടെ ഷോപ്പ് ഉണ്ട്, എനിമിയുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ് ഒക്കെ തീർക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങളാണ്. മാർക്കാണ് ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിൽ കേട്ടോ. ചെറിയ ചെറിയ പസിലൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. മാർക്ക് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിൽ. പാകിസ്ഥാനോ? അതെന്ത് മാപ്പിൽ പാകിസ്ഥാനോ? Revelio. What are we even doing here? We ought to be at the Hogwarts. This is a waste of our time. അന്ന് പാകിസ്ഥാനോ? മനസ്സിലായില്ല. ഹലോ റെൻഗോക്കു ബ്രോ. ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം റെൻഗോക്കു ബ്രോ. ഹാപ്പി ഓണം. കഴിഞ്ഞ റെൻഗോക്കു ബ്രോ സ്ട്രീം കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ ആരുടെ സ്ട്രീം നോക്കിയിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാലെന്ന് വെച്ചിട്ട്. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Let's go. കണ്ടില്ല. എന്താ ഉദ്ദേശം? മാപ്പിലെവിടെ പാക്ക്? എവിടെ? ഏതാ ഉദ്ദേശിച്ച? പാക്കെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച പാർക്കാണ് ഉദ്ദേശം. ഉദ്ദേശം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. എവിടെ പാർക്ക്? എവിടെ? ലൈവാണ്, പിന്നെ വരാം. ഹാപ്പി. ഓക്കെ റെൻഗോക്കു ബ്രോ, താങ്ക് യു. ഒരു ലൈക്ക് അടിച്ചിട്ട് പൊക്കോ. ബീസ്റ്റ് ഏതാ പറഞ്ഞ പാക്കെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഇതിലെവിടെ പാക്കോ? ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോവാണ്ട്. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പോയിട്ടില്ല. അതാണത് പച്ച കളറാവാത്തത്. പാക്ക് എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത്. ഞാനെവിടെ? ഞാൻ ഇവിടെ നിക്കുന്ന. ഇവിടെ പാക്കോ? ഇവിടെ പാക്ക് പോലത്തെ സംഭവം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഇതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഈ ചന്ദ്രക്കലയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ചന്ദ്രക്കല ഇതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതൊരു ആസ്ട്രോണമി ടേബിളാണ്. അവിടെ പോയിട്ട് രാത്രി ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് ആ ലൊക്കേഷനിൽ പോയാൽ അവിടെ ഒരു മറ്റേ സ്കൈ വീക്ഷിക്കണ ലെൻസില്ലേ, ആ ലെൻസ് ഉണ്ട്. ആ ലെൻസിൽ കൂടി ഒരു ചെറിയ പസിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് റിവാർഡ്സ് എന്താ കിട്ടുമെന്നോ അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് കുറേ സ്ഥലത്തുണ്ട്. ചെറിയൊരു പസിൽ അത്രേ ഉള്ളൂ. വാമാശ പോവാ. എൻ്റെ റോക്ക്വുഡ് കാസിൽ. ഓക്കെ. Revelio. Leviosa. No, don't. Defender. Confringo. Crucial. Leviosa. കണ്ടില്ലെന്നോ? അതൊരു പസിലാണ്. ഇതിലാണോ ഉണ്ടോ? Confringo. Defender. Leviosa.
കാശ് എവിടെ? Revelio. ഒന്നുമില്ല. കാലി. You can't stop Ranrock's rebellion! How long for a bacon and mushroom stew? Leviosa. I'll kill you when I get down. Leviosa. Defender. Up there. Leviosa. Confringo. Revelio. ഇനി ഇതെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വെക്കണം. Accio. സോറി. Leviosa. സ്പെല്ലും പിന്നെ മാറിപ്പോയി. പിന്നെ മാറിയില്ല. ഷിറ്റ്. Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Revelio. ഇതിനകത്ത് എനിമി ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഫൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് തന്നെ. If I'd known your plan was to dig up half the I country. wouldn't have to dig if you could simply manage to bring me the child. We wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. You let them board the carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach. ഇതാണ് മെയിൻ വില്ലൻ റാൻ Have you not റോക്ക്. acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me? You are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. So, unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield, bring me the child. We already knew they were after you, but now we know they're digging for stores of magic. And Ranrock knows about the Keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that castle. Revelio. എന്തായാലും ഫൈറ്റ് ആവണല്ലോ. ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പോവാ. കണ്ടു. Any special words you want me to pass on to your mum? Leviosa. Crucible. Enjoy suffering! Ranrock won't be stopped!
Confringo! Defendo! Levioso! Is that the best you got? Levioso! Clumsy little pussy. Defendo! Confringo! Levioso! Revelio! ലൂട്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പോയിട്ട് ഫൈറ്റ് എടുക്കാന്നല്ലോ. പിന്നെ മടക്കാനുണ്ടല്ലോ ലൂട്ട് എടുക്കാൻ. ഇത്രയുള്ള ഫൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് ലൂട്ട്. Revelio! ഇവിടെ എന്തോ ഉണ്ടല്ലോ, ചെറിയ എന്തോ ലൂട്ടുണ്ട്. Revelio! മാഷ് താഴെത്തിയ I suppose that's the quick way down. Depulso! എന്താ Revelio! Goblin tracks. They're a step ahead of us. Let's see where they lead. Revelio! This must be it. The store of magic and the source of Ranrock's power. It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here? Ranrock said there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Wherever it is, Revelio. we need to find it before they do. Where is that portrait? I heard something. I was hoping that was you. അതെ കണ്ട് Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No! Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be! And sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Sir, surely I've proven myself. In light of what's happened, perhaps you should tell me everything now. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands, we will simply have to outwit Ranrock and my unfortunate namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now.
would join you if I could. I shall await your arrival in the map chamber. ഒറ്റക്ക് വിട്ടോ ഒറ്റക്ക് വിട്ടു ആശാൻ ഒരു ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാകാം Revelio. തെറ്റായിരിക്കണം ഒന്നുമില്ല എന്താ വെറുതെ ഒരു പറയാൻ പറ്റില്ല Reparo. അത് വെറുതെ Revelio. എന്താ ഇല്ല ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകണം അപ്പോ Levioso. Accio. അത് Wingardium Leviosa. അങ്ങനെയാണോ I need to reposition that pillar to climb out of here. Perhaps the archway is the answer. ഓ Accio. Levioso. Revelio. യെസ് Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. ഇവിടെ എന്തോ പസിലുണ്ട്
Revelio. ഇവിടെ എന്താ Accio. Levioso. Accio. ഇല്ല അപ്പോ That pillar is blocking the path. I'll need to move it. ഹലോ ഹലോ ഷാഹുലേ, വെൽക്കം വെൽക്കം. Revelio. How are you? I'm fine, ഷാഹുലേ. Accio. Wingardium Leviosa. ഷാഹുലിന് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? By the way, ഹാപ്പി ഓണം ഷാഹുൽ. നാളെ ഓണമല്ലേ, നാളെ എൻ്റെ സ്ട്രീം ഉണ്ടാവില്ല. Is there any way to reposition this archway? നാളെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല, അപ്പോൾ എങ്ങനെ പറയാം, ഓണം വിഷസ്. Revelio. ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതെ, ഫൈറ്റ് എടുക്കും, ഫൈറ്റ് എടുക്കും. നോക്കാം. Accio. Confringo. Defendo. Protego. Hello, Venom bro. Third like done. Thank you, thank you. I am not good chat. What happened, Shaule? What happened? Venom bro, happy ഓണം. നാളെ ഉണ്ടാവില്ല, അപ്പം ഇന്ന് അഡ്വാൻസ് ഓണം സ്ട്രീം കഴിഞ്ഞ വെനം ബ്രോ. നോട്ട് ന്യൂ അപ്ഡേറ്റ് പബ്ജി. അതാണോ, ഞാൻ വിചാരിച്ചു വേറെ അപ്ഡേറ്റ് വരും ഷാലെ, ഡോണ്ട് വറി. വെനം ബ്രോ സ്ട്രീം കഴിഞ്ഞ. ഞാൻ ഇന്ന് ആരുടെയും സ്ട്രീമിൽ കയറിയില്ല, ഞാൻ പുറത്ത് ഒരു ഓണത്തിൻ്റെ ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി. നാളെ ഓണപ്പരിപാടി ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ വന്ന് ഡയറക്റ്റ് നേരെ കയറി. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി എല്ലാവരുടെയും സ്ട്രീം ചെക്ക് I ചെയ്യാമെന്ന് believe വെച്ചു. I need to proceed to the left here, but നാളെ സ്ട്രീമിംഗ് ഉണ്ടോ? മിക്കവാറും ഈവനിങ് കാണും സ്ട്രീം. നാളെ ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല, നാളെ ദുബായിൽ പോയിട്ടൊക്കെ മറ്റന്നാളെ വരുള്ളൂ. ലേറ്റർ നോ ഹാവ് മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ലേറ്റർ നോ ഹാവ് മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വീഡിയോസ്. എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഷാല്? എനിക്ക് വ്യക്തമായില്ല എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത്.
ഓക്കെ. ഇങ്ങോട്ട് തന്നെയാണോ? പുറത്തുനിന്ന് അടിച്ചു നോക്കാം, നോക്കട്ടെ. Later, I am about to watch movie. Okay. Perhaps I'm to hit the mark on Time the 3 to 4 target. നാളല്ലേ പോകുന്നത് പടം കാണാൻ? Position ഓക്കെ ഓക്കെ, markers in the മനസ്സിലായി. past. ഞാൻ വിചാരിച്ച് യൂട്യൂബ് ചാനലിന് ഉണ്ടാവില്ല. ഓ, ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ ആയില്ല. അയ്യോ ചാടാൻ പറ്റും, നേരത്തെ പറയണ്ടേ. നാളെയല്ലേ പോകുന്ന ഷാവിലെ? എൻജോയ് മൂവി എൻജോയ്. ഓ, ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇത് കറക്കാൻ നോക്കുന്നു. ഐ ആം ബാക്ക് സൺഡേ മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. സൺഡേ ഉണ്ടാവുള്ള പിന്നെ ഷാവിലെ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇപ്പം മനസ്സിലായി. Revelio. ഞാൻ നാളെ ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ മറ്റന്നാളെ വരും. There's a Enemy. pillar here, but no ledge near it for me to grab onto. ഓ എൻ്റെ അമ്മേ. Crucial. Accio. Defender. Confringo. Crucial. Defender. Confringo. Accio. Crucial. Accio. Confringo. Defender. Hitting those marks readjusts ഇതിനെ the കാണുന്നില്ല, archways. ഇവനവിടെ പോയി. Perhaps there's a way forward from the other side of this one. ചെടി ഇവനെവിടെ? Revelio. Accio. Defender. കണ്ടിറക്കണം കാണോ? എവിടെ ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒന്ന് അടിക്കണം. Crucial. Accio. Confringo. Defender. Revelio. ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഈറ്റ് ഫുഡ്. ഓക്കെ ഷാവുല്, ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വാ. ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. Accio. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. ഓക്കെ.
ആയില്ലേ? Accio! Is it possible to pull one of those blocks through the archway? Wingardium Leviosa! ഇനി വേണം. നടക്കില്ല. ആ ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. Leviosa! Accio! Leviosa! Accio! Wingardium Leviosa! Leviosa! After pulling the block out through the archway, I can place it where it can be climbed on while on the other side of the archway. ശിവനൊക്കെ എന്താ പറഞ്ഞ ശരിയല്ല. Accio! Leviosa! Accio! Wingardium Leviosa! ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെയാണോ? ഓ ഇത്രയും മണ്ടക്കൂല. ഓക്കെ. ഇത് കാണുന്നില്ലല്ലോ. Accio! Wingardium Leviosa! Accio! Wingardium Leviosa! Accio! Wingardium Leviosa!
Revelio. കറക്റ്റായിട്ടോ Revelio. ഇവിടെ ഒരു ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവണം. Confringo. Defender. Accio. Crucio. Confringo. Defender. Accio. ഓക്കെ ഇനിയുണ്ടോ? Revelio. ഓക്കെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ കാണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ആരോ ലൈക്ക് അടിച്ചിട്ട് ഡിസ്ലൈക്ക് അടിച്ച അതാ ലൈക്ക് മാറ്റിയില്ല. അത് ആരാന്നോ? അതിന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അല്ല ഇവിടെ നിന്നല്ലേ ഇപ്പോൾ വന്ന. ഇതുമുണ്ട്. Revelio. Accio. Levioso. Accio. Revelio. Accio. Levioso. Accio. Revelio.
Accio. Accio. Wingardium Leviosa. എന്താ നോക്കട്ടെ, ചിലപ്പോൾ അവിടെ ആ ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളായിരിക്കും. Revelio. എനിക്ക് അപ്പോഴേ തോന്നി അവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. മാച്ച് ഫൈറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ഒരു ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവും ഷുവറായിട്ട്. Leviosa. Accio. Confringo. Accio. Crucio. Confringo. Leviosa. Crucio. Leviosa. Confringo. Defender. Crucio. Leviosa. Confringo. ഗുഡ് നൈറ്റ്. നാളെ ഓക്കെ വരും, നാളെ കാണാം. അപ്പോൾ ഗുഡ് നൈറ്റ്, സ്വീറ്റ് ഡ്രീംസ്, ഹാപ്പി ഓണം. അവിടെ ഒരു ബോസ് ഫൈറ്റ് ഉണ്ട്. Crucio. Confringo. Leviosa. Defender. Confringo. Crucio. Glacius. ഇത് തീർന്നു പോയാ ഇത് കളിയല്ലോ. Defender. Confringo. Glacius. Crucio.
Confringo. Defender. Confringo. Glacius. Crucial. Defender. Glacius. Confringo. Defender. Crucial. Glacius. Confringo. Confringo. Defender. Glacius. അല്ലാതെ വേറെ ബത്താക്കാൻ കൊടുക്കാം. Descender. Protector. Confringo. Crucial. Glacius. Defender. Confringo. Glacius. Crucial. Defender. Protego. Stupefy. Glacius. Confringo. Confringo. Defender. Glacius. Crucial. Protego. Stupefy. Confringo. Glacius. Defender. Stupefy. Glacius. Confringo. Crucial. Protego. Stupefy. Defender. Confringo. Glacius. Stupefy. Crucial. Glacius. Confringo. Defender. Protego. Stupefy. Glacius. Confringo. തീർന്നു. What a relief. Revelio. അത് ഇതെടുക്കാം എന്നിട്ട് പോവാം. റോക്ക്വുഡിന്റെ മെമ്മറി കാണാം. I must say I'm curious to hear of Isadore's travels. Do come in. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts.
Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirm that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora. What have you done? I took his pain. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you. Revelio. You're back. And in one piece, no less. It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep the second artifact safe as you've advised. Good. Are you ready to move on? What was the glowing strand that Isadora pulled from her father's chest? It was pain. You will understand more about her actions as you complete the trials. I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well, and we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again soon. വിന്ററായി.
അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട്. Natty told me about your run-in with the poachers. I have some news about them as well. Can you meet me soon? I fear that some of what I uncovered has to do with you. I have been asked to teach you the charm, Bombarda. Once you have completed the tasks I've set forth, speak to me after class. Spare a moment. Dig has an idea to share.
Deke would like to speak with you when you have a moment. Hello, Deke. You wanted to talk to me? Indeed. Deke thought you might want to learn how to build a breeding pen so that you can breed beasts. That sounds like a very good idea. Rescuing and breeding beasts go hand in hand. Young beasts are particularly vulnerable to poachers. Breeding beasts here in the room will allow us to keep the younger ones safe. I see. What do I need to do? First, bring a pair of beasts to the room. One male, one female. Deke suggests rescuing thestrals, as they're at great risk from poachers. Noble creatures, but their relationship with death gives them a bad reputation. They're prized by poachers for their tail hairs. I've seen thestrals before, but where would I find a pair of them nearby? Deke has seen some wild thestrals not too far from the Hogwarts grounds. Then you'll need to purchase a spellcraft for the pen from Tomes and Scrolls and gather the materials it requires. Once you've rescued the thestrals and you have the spellcraft, you come and find Deke. Revelio. Do you think it's possible?
Revelio. Winter. Chinese chomping cat. I've been studying Salazar. Revelio. My family has a lineage of no one. Always wondered what the other house's common rooms look like. Ours is the best, of course. Still, I do wonder. However they would have managed before, I don't know. The thing would have slid straight out of your fingers. Although, I suppose they did have the strap. Oh, yes, I forgot about the strap. The pinched Smedleys will always... Revelio. ബഗ് അടിച്ച് എനിക്ക് ഇവിടം വരെ. One of the students who saved little Archie Bickle from Rookwood's lot. Hello, Mr. Semi. What can I do for you? What do you have for sale? സെല്ലടിക്കിട്ട് കുറെ സാധനമുണ്ട്. Aren't you the student who ran all those goblin loyalists off? I can't tell you what a relief that was to everyone in Lower Hogsfield. I hope to see you again sometime. Revelio. Revelio. This looks intriguing.
Levioso. Descendo. Confringo. Cruise. Levioso. Professor Howard will never believe this. I've had enough of fell. You're the one who stole our goblin helm. Descendo. There, goblin helm. Cruise. Then down. Descendo. Stupefy. Levioso. Descendo. Levioso. I will not be Confringo. Stupefy. Descendo. Mercy. These rocks have seen better days. Revelio. The fog blighted us. No more out there. Perhaps this dinner might. Levioso. Bingo! Cruise. Descendo. Levioso. No, don't. Confringo. Revelio. Revelio. I know a Merlin trial when I see one. Revelio. Revelio. Compulso. Accio. Revelio. Compulso. That's that. Settled. Revelio.
Revelio. Confringo. Revelio. Repulso. Revelio. Repulso. Accio. Revelio. Repulso. Revelio. Phony player. Confringo. Protego. Revelio. Oh. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Revelio. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. Revelio. Giant purple toad with Revelio. Convulso. Levioso. Confringo. Crucible. Depulso. Depulso. Levioso. Confringo. Levioso. Protego.
Protego! Descendo! Defendo! Confringo! Crucio! Confringo! Descendo! Defendo! Confringo! Crucio! Incendio! Defendo! Descendo! Incendio! Protego! Descendo! Defendo! Incendio! Crucio! Descendo! Incendio! Defendo! Incendio! Descendo! Crucio! Incendio! Defendo! Descendo! Incendio! Crucio! Descendo! Incendio! Defendo! Incendio! Descendo! Crucio! Defendo! Incendio! Descendo! Incendio! Defendo! Crucio! Descendo! Incendio! Crucio! Descendo! Defendo! Defendo! Incendio! Descendo! Incendio! Crucio! Descendo! Incendio! Defendo! Revelio. Levioso. Assignment's all finished.
മരത്തിനകത്തോട് പറക്കണം പണി പോളും. Revelio. Knowing a meat, he's likely studied here. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഇപ്പൊ നൈറ്റ് അല്ലേ? പ്രാന്തായ എടാ ഇത് നൈറ്റ് അല്ലേ? Revelio. Levioso. Settle yourself. I mean you no harm. പറ്റുന്നതിൽ ഓക്കെ, പിന്നെ നോക്കാം. Revelio. എടാ നൈറ്റ് അല്ലേ ഇത്? Revelio. Can only be interact at night. പിന്നെ ഇതെന്താ നൈറ്റ് അല്ലേ? പക്ഷെ ബഗ്ഗായത്. ഓക്കെ ഇവിടെ ഡ്യൂറിങ് ദ ഡേ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ nice. Excellent work today. Class dismissed. I take it you're ready to learn your new spell. I completed your assignment, Professor. I'm ready to learn Bombarda now. Good. Now, this spell comes with a caveat. It should only be used when necessary. The exploding charm, as you might suspect, can hurt people. Use caution when casting it. Is this something we should be learning in school? Better for you to learn it in school, where we can instruct you properly as to its use. Now, you must be precise in your wand movements. We don't want you blowing your hand off. Go ahead.
Nice and steady wand movements. Remember, the exploding charm is highly volatile. Bombarda. Well done. Now, let us put it into practice. Go ahead and try it on the pumpkins. Bombarda! Excellent wand work. Cast the spell just like that every time. Assured and in control. Textbook execution. Bravo. Excellent. You have it well in hand. Bombarda! Nice. Aloha Mora. ഇതിനകത്തെന്താ നോക്കട്ടെ. ഗ്ലാസ്. Professor, might I have a moment? Yes. What is it? I was wondering what inspired your interest in magical beasts. Are you considering some sort of profession in the field? I haven't decided quite yet, but I do find magical beasts fascinating. You do seem to engage well with the beasts in class. I believe that when choosing a path, particularly of a scholarly nature, one must take into account both one's enthusiasm for a particular subject, as well as how one may best serve the students to whom one is obligated to both inspire and teach. Of course, Professor. When did your path become clear? I recall it quite vividly. It was കഴിഞ്ഞ the എത്ര summer വട്ടം in my 6th and 7th years. നിർത്തിയ നേരത്തെ About നിർത്തിയെന്ന്. a wizard who'd been selling alchemy eggs and disappeared in the mountains near my home. I knew of the alchemy, of course, from my studies, but they are native to lands east of here, such as India. I wondered if it was possible that an alchemy could be so nearby. Hence, I went to find it. ഓരോരുത്തന്മാർ ചെയ്തിരുത്തിന്ന. What type of beast is an alchemy? ഞാൻ പകുതി വായിച്ചോളൂ. ഓരോരുത്തന്മാർ A feathered winged serpent-like creature that can grow or shrink to fit a particular എന്ത് space. ചെയ്തിരുന്നു. Its eggs are made വാല്യൂല്ലേ of വിളിച്ചത് silver, ഇപ്പൊ. hence the desire to trade in them. Seems quite a challenge finding an alchemy in the mountains. It was. After a ആ few ബോസിന്റെ days, during which my parents grew നാളെ increasingly സ്ട്രീം annoyed ഉണ്ടോ at my ഓണത്തിന്? absence, I found what little remained of the wizard egg trader. He was near a tree, അല്ല ഓക്കെ. and there, inside, was a nest with 7 silver alchemy eggs. What did you do with them? Nothing. Beasts are to be valued for what they can provide for wizard kind. Protective clothing, potion ingredients, even wand cores. Only poachers see the value in ending a beast's life for galleons. I left the eggs alone. I hid. And moments later, the beast flew right over my കോർഡിനേഷൻ head. സെറ്റ് ആയില്ല. Breathtaking. ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ കളിക്കാൻ ഇന്ന്? She then seemed to all but disappear. ഇൻസൈൻ പിന്നെ വേറെ ആരും വന്നു. That sounds incredible. Indeed. I knew in that moment that I needed to understand all that I could about beasts
and ensure that wizard kind learn to benefit properly from them. Now, I trust that I have answered your question. You would do well to continue your study of beasts, regardless of your chosen path. Beasts and all that they provide will vastly improve your life, and perhaps one day Insane dude. even save Dude it. മാത്രമേ I shall ഉണ്ടാവുള്ളൂ. remember that, Professor. Thank you. Complete ആയില്ല. Rescue a male. Okay. ഇത് ഒരെണ്ണം കൂടി കണ്ടുപിടിക്കണം. 3 പ്ലെയർ ആയിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ എക്സോസ്റ്റ് ആയിക്കാണ് രാവിലെ തൊട്ട് കളിക്കണല്ലേ. നാളെ ഒന്നുകൂടി ട്രൈ ചെയ്യും. നാളെ കളിക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ നിർത്തിയാലോ എന്നിങ്ങനെ ആലോചിക്കണേ. ഷർട്ടൊക്കെ അയൺ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഷർട്ടല്ല, മുണ്ട് തേക്കാനുണ്ട്. നാളെ പോകാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ആക്കാനുണ്ട്. നിർത്തണമെന്നുണ്ട്. നേരത്തെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയാലെന്നുണ്ട്. രാവിലെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം ദുബായ് വരെ. ചടങ്ങായിരിക്കും. ട്രാഫിക് ആയിരിക്കും നാളെ. എന്തായാലും തലവേദന ആയിരിക്കും ട്രാഫിക്. നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ വാർലോക്ക് ഗെയിമിങ് അറിയോ? ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ വരുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ ദുബായിലുള്ള പുള്ളി? നിങ്ങൾ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കണായിരുന്നു കുറെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വരെ. പുള്ളി ഫോറിനേഴ്സൊക്കെ വന്നിട്ട് അവരായിട്ടിരുന്നാണ് കോപ്ലേ ചെയ്തോണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ. ഇപ്പൊ പുള്ളി വേറൊരു ഗെയിം കളിക്കണത്. പുള്ളി അത് തീർത്തോന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. പുള്ളിക്ക് എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. എവിടെയാണ് സാധനം കണ്ടുപിടിക്കണ്ടത്? എന്താ കുറച്ച് പണിയാണ്. പുള്ളി കളിക്കുന്നുണ്ട്. പുള്ളിക്ക് മലയാളികളല്ല. ഞാൻ എപ്പോ ചെന്നാലും ഫോറിനേഴ്സിന്റെ കളിക്കാണോ. നിങ്ങൾക്ക് പുള്ളിനായിട്ട് കളിച്ചൂടെ? പുള്ളി എല്ലാ ദിവസം ഇപ്പൊ പിന്നെ വേറെ ഗെയിം കളിക്കണോണ്ട് വരുമോന്ന് അറിയില്ല. പിന്നെ ഈ ആഴ്ച കൂടെ ഉള്ളു പുള്ളി നാട്ടിൽ പോകണേ. ഇനി 1 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുള്ളൂ. ഇവിടെ നിൽക്കണ്ടേ? നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഗെയിംസ് കളിക്കുന്നോണ്ട് ടഫാണ്. ആരെയും ഇതൊക്കെ ഇവിടെ സൗണ്ട് കേട്ടല്ലോ. ഇവിടെ എനിമി ഉണ്ടോ? നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ബിഗിനേഴ്സിന് ഈസി ആയിരിക്കും. ചേടാ ബാക്കപ്പ് പിന്നെയും വരും. എനിക്ക് തലക്ക് വട്ടമുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു 17 GB ബാക്കപ്പ് ഉണ്ട് എൻ്റെ വാട്സാപ്പ് ഓഫീസ് നമ്പർ. അത് ഞാൻ വേറെ ഐഫോണിലേക്ക് മാറ്റാൻ നോക്കിയിട്ട് നടക്കണില്ല. തലക്ക് 2 ദിവസമായി ബാക്കപ്പ് എടുക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് ക്യാൻസൽ. ബിഗിനെ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ആക്കാൻ പോണ. ഇവിടുന്ന് 1 GB പിടിക്കണം.
Revelio. മെയിൽ ഇതല്ലേ? Levioso. No need to be difficult. I mean you no harm. ഉടലെ പോയി. Revelio. ഷോ ഇത് പറന്നു പോയാ? വിടില്ല, വിടില്ല, വിടില്ല. എവിടെ ഇത്? ഇത് മെയിൽ, എനിക്ക് ഇതിനെ പിടിക്കണം. ലാസ്റ്റ് 3 കമന്റ് ഒന്നിച്ച് വായിക്കും. നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഗെയിം കളിക്കുന്നത് ടഫാണ്, ബിഗിനേഴ്സിന് ഈസി ആയിരിക്കും അൺഇൻസ്റ്റാൾ ആക്കാൻ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഓക്കെ. ടഫായിരിക്കും, അപ്പോൾ ബിഗിനേഴ്സിന് ഈസി ആയിട്ട് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എടാ നിൽക്കടാ, ഇതിനെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് ഇതിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യണം. അതാണൊരു ഇറങ്ങുന്നില്ലല്ലോ താഴെ. അവിടെ പോയി ഇതിനെ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിക്കേണ്ടി വരുമോ? അതിനകത്ത് നോക്കട്ടെ, ചിലപ്പോൾ താഴത്തൊക്കെ ഇറങ്ങും. കിട്ടിയതായിരുന്നു, പക്ഷെ ഞാൻ ദൂരെ നിന്നു. ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി. എനിമി എല്ലായിടത്തേക്കൊന്നും പോയി ഇറങ്ങല്ലേ. ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ അനങ്ങാതെ ചിലപ്പോൾ വരുമായിരിക്കും. അയ്യോ, മറന്നേ. മെയിലിൻ്റെ താഴത്തോട്ടാണ് നമുക്ക് എത്തിക്കണം. അതന്നെ, മെയിലിൻ്റെ പൊക്കത്തേക്ക്, ഇമെയിലിൻ്റെ താഴത്തേക്ക്, മദ്രസത്തേക്കോ ഓടിക്കളഞ്ഞു. ശരി. Levioso. Now, I'm only trying to help. എല്ലാരും ഓടിക്കളന്നല്ല, തിരിച്ചു വന്നൂടെ. എനിക്ക് നോർമൽ കളിക്കാൻ തോന്നുന്നു. അപ്പൊ നോർമൽ കളിക്കാൻ തോന്നുന്നു. ഏത് ഇപ്പൊ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഗെയിമാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഏത് ഗെയിമിന്റെ കാര്യം പറയണത്? ഇപ്പൊ കളിക്കുന്ന ഗെയിമിന്റെ കാര്യമാണോ പറയുന്നത്? ചേട്ടാ തിരിച്ചു വാ. ഷിറ്റ്. അങ്ങനെ അപ്പൊ അതില് മോഡ് ഉണ്ടോ? നോർമൽ ഹാർഡ് അങ്ങനെ ആക്കാൻ? ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതില് ഒറ്റ മോഡേ ഉള്ളൂന്ന് വിചാരിച്ചു. തിരിച്ചു വരൂ. പിന്നെ മറ്റേ
മൾട്ടിപ്ലെയർ അല്ലാത്ത സ്റ്റോറി. ഓക്കെ. അതന്നെ സ്റ്റോറി. താഴ്ത്തെന്താ ഇറങ്ങാത്ത? ഓക്കെ. ഇത് പെണ്ണാണ്. ആണോ 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 ആണോ? ഞാൻ ഇന്നലെ മറ്റേ വിച്ചറിൻ്റെ ഓഫർ ഉണ്ട്, അത് വാങ്ങണമെന്ന് അങ്ങനെ ആലോചിക്കണം. നോക്കട്ടെ, നാളെ ഓണപ്പരിപാടിയൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ പോക്കറ്റിൽ കുറേ പേര് 10,000 പൊട്ടും എന്തായാലും. അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ബാക്കി പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ. പെണ്ണ് പെണ്ണ് ആണോ? ഇതാണാണോ? ഇതും പെണ്ണ്. ആണുങ്ങളെവിടെ? ആണവിടെയാണ്. വരുന്നുണ്ട്, നോക്കട്ടെ തിരിച്ചു വരുവാന്ന്. ഒരുത്തം വരുന്നതാണോന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതും പെണ്ണ്. ചേടാ, കുറച്ച് രണ്ടും പെണ്ണ്. മെയിലെവിടെ? എനിക്കൊന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കാം, അപ്പോൾ വരുമായിരിക്കും. ഇവിടെ വന്നല്ലോ, എന്നിട്ട് ഇത് ഇവിടെ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇരിക്കും, ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കണം, എന്നാലേ എല്ലാം വരുള്ളൂ. ഓക്കെ, നോക്കട്ടെ. ഇതൊരു തവളവണുണ്ടോ താഴെ? അതെ, ഇവിടെ ഇരുന്നാലും ഇതെല്ലാം തിരിച്ചു വരുള്ളൂ. ഫീമെയില്. പക്ഷെ അതിനൊക്കെ അങ്ങനെ പിടിക്കാൻ പോയത് അപ്പോഴത്തേക്ക് മറ്റു പറന്നു വന്നു. വരുന്നുണ്ടല്ലോ, നോക്കട്ടെ. ഇവിടെ വിളിച്ചിരിക്കാം. ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. പറക്കല്ലേ പറക്കല്ലേ പറക്കല്ലേ. തവളനൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഫീമെയില്. എന്നെ കണ്ടോ? നേരത്തെ ഒന്ന് കുറെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഇവിടെ പോയെന്നോ. അടുത്തോ?
എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഞാൻ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന്? ഞാൻ ഇൻവിസിബിൾ അല്ലേ? Do cooperate, won't you? Levioso! ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടല്ലോ? Revelio. Revelio. Hello. Do you have anything for sale? That I do, but what's a student like yourself doing out here? Got yourself lost, did you? Just exploring the countryside a bit. Mr. Boy. Nice to break the routine now and then. Bit of a wanderer myself, in fact. Name's Leopold Babcock, and I am indeed here to sell. Now, for someone like yourself who is also prone to wander, I cannot understate the importance of keeping some Wiggenweld potion on hand. I wouldn't dare set foot in a place like the Forbidden Forest without a steady supply. What do you say, my young friend? A measure of safety for the path ahead? Something to consider. Thank you for your help, Mr. Babcock. Aye, let me know if you see something you like. Okay. What do you have for sale? പുതിയ ബ്രൂമോ? $5,000 കണ്ടലുള്ള ഐറ്റംസ്. Thank you for your patronage. ഇത് വാങ്ങണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ വേണ്ട. I shall hope to do business with you again. That's been a pleasure. Revelio. മെയില് ഓരോ ബോസിനെ അടിക്കുമ്പോൾ ജീവിതം വെറുക്കും. ഞാൻ പിന്നെ ആ ഏരിയയിലേക്ക് അങ്ങനെ പോവാറില്ല, അതുകൊണ്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്താലോ? No, you don't.
Levioso. ടിക്കറ്റ് പോയി. Everything's all right. അങ്ങനെ അതിനെ കിട്ടി. മിക്ക എണ്ണവും ഒരു ഷോട്ടാണ്. ആ എനിമി 1 ഷോട്ട് അടിച്ചാൽ നമ്മൾ മടിയാവൂലേ. ഞാൻ കണ്ട് നിങ്ങൾ കളിക്കുന്നത്, പക്ഷെ മൊത്തം കണ്ടില്ല. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ബിസി ആയിപ്പോയി. ഓക്കെ, ഇനി മറ്റേ അടുത്തേക്ക് പോകണം. ഇവിടെ കുറച്ച് പസിലൊക്കെ ഉണ്ട്, ഞാനത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പോൾ. പസിൽ കളിച്ച് തീർക്കാൻ സമയമില്ല. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇത് 10ാമത്തെ ദിവസം ഇപ്പൊ ഇത് കളിക്കണം. ഞാൻ കുറെ പസിൽ കളിച്ച് ഞാൻ കുറെ സമയം കളഞ്ഞു വരെ കളിക്കാതെ. ഞാൻ പോയതാണ്. ഇവിടെ പറക്കാൻ പറ്റില്ല, നടന്നു പോകണം. ഈ ഏരിയയിൽ പറക്കാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ഇത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണ. പറന്നു വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിരിക്കണം, അറിയില്ല. അത് ഫൈനൽ ആകുമ്പോൾ 2 ടൈപ്പ് ബോസ് വരും, ചാൻസ് ഉണ്ട്. 2 ടൈപ്പ് ബോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ 2 ടൈപ്പ് ബോസ് എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഒരുത്തൻ ഡെമി ഹ്യൂമൻ ക്വീൻ ആൻഡ് ഡെമി സ്വാർഡ് മാസ്റ്റർ. ഡെമി ഹ്യൂമൻ ക്വീൻ, അതെന്താ വ്യത്യാസം? സെക്കൻഡ് ബെൽ ബിയറിംഗ് ഹണ്ടർ, അത് എന്താ സംഭവം? എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കളിക്കാത്തോണ്ട് വലിയ പിടിയില്ല എന്താണ്. ബീസ്റ്റ് ഫീഡർ സ്പെൽ ക്രാഫ്റ്റ് ഇതാണോ അത്? ഓക്കെ, ഇത്. Now I can conjure a breeding pen in the room. Best get back to Deke with the Thestrals. റാൻഡം ആണ് ഇതിൽ വരൂ. ഇതിലൊന്നേ വരുള്ളൂ. എല്ലാവരും കളിക്കാത്തോണ്ട് എനിക്ക് വലിയ പിടിയില്ല എന്താ സംഭവം. എന്തായാലും ഞാൻ വിഷ് ലിസ്റ്റിൽ ഇട്ടുണ്ട്. ഓഫർ തന്നെയാണെങ്കിലും വാങ്ങും, എപ്പോഴെങ്കിലും ഓഫർ വരണയാണെങ്കിൽ. ഞാൻ ഇപ്പൊ നോക്കിയപ്പോ റേറ്റ് ഇത്തിരി കൂടുതലാണ്. റേറ്റ് കുറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ഞാൻ എന്തായാലും ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ് വാങ്ങുന്നുണ്ട് പ്ലേ സ്റ്റേഷന് വേണ്ടി. അപ്പം എന്തായാലും ഡിസ്കിന് വില കുറവായിട്ടുണ്ട്. ഡിസ്ക് ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ വാങ്ങണമെങ്കിൽ 150-200 അടുത്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും റേറ്റ്. ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ് ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ യൂസ്ഡ് ഡിസ്ക് കിട്ടും. ഇവിടെ അറബികൾ പിള്ളേർ കളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യാത്ത, അങ്ങനെ കളക്ഷൻ മൈൻഡില്ലാത്ത പിള്ളേരൊക്കെ യൂസ്ഡ് ഡിസ്ക് ഇങ്ങനെ വിൽക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ എടുക്കാമല്ലോ. ഇങ്ങോട്ട് എന്നെ കൊണ്ടുപോകണം, ഞാൻ വേറെ ആളാണ്. ഓക്കെ, ഡീക്കിൻ്റെ അടുത്ത് പോകണല്ലേ, മറന്നുപോയി. ഓക്കെ, അവർ വലിയ പാടില്ല. ആദ്യം സോഡ് മാസ്റ്റർ അടിച്ചിട്ട് മറ്റവനെ അടിക്കാം. അപ്പോ
ടീം സെറ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ട് കളിച്ചൂടെ? അപ്പോൾ അതല്ലേ നല്ലത്. ഒറ്റക്കടിച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ 3 ദിവസത്തെ ഈ 3 ഡേ മാച്ച്? I've rescued the Thestrals and brought the spellcraft for the pen. Excellent. റാൻഡം ആയിട്ടാണല്ലോ എനിമി ബോസസ് Release വരുന്നത്. them into the same vivarium പല in പല which you conjure the pen. എനിമീസ് Use the ആണല്ലോ pen വരുന്നത് to എപ്പോഴും start the പോകുമ്പോൾ. process. Come and see Deke when you're finished. I shall. I wonder where I should conjure their pen. റീഡിംഗ് സ്റ്റേഷൻ. Deke never grows tired of the room's surprises. We now have the perfect place for those Thestrals. Please let Deke know once you've bred them. ഇതൊരു റൂമാണ്. ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ നേരത്തെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനെ കോൺജോർ ദ ബ്രീഡിംഗ് പെൻ. അതെങ്ങനെയാണ്? ബ്രീഡിംഗ് പെൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതിനുള്ളതിനൊക്കെ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇടാം. ആർക്ക് ചെയ്ത് ഒന്നുമില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ കളക്റ്റായി. കോൺജോർ ദ ബ്രീഡിംഗ് പെൻ. അതെന്താ ചെയ്യണ്ടോ മനസ്സിലായില്ല. അതിനൊന്നും അല്ല. ബ്രീഡിംഗ് പെൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടോ?
ഇതാണോ? അങ്ങനെ ചെയ്യണം. എന്താ ചെയ്യേണ്ടി ഇതിനകത്ത്? കോൺജോറിന്റെ ബ്രീഡിംഗ് പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. കേട്ടെ. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് മറന്ന് കോൺജോർ സ്പെല്ലൂടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഓക്കെ ഇപ്പൊ വന്നു. സ്ഥലമില്ലേ? ഓക്കെ, ഇവിടെ സ്പേസ് ഇല്ല. ഒരു 29 മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, ഫാസ്റ്റാക്കാൻ പറ്റും. 20 മിനിറ്റ് ഇപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ? അരമണിക്കൂർ എടുക്കും പരിപാടി അടക്കാൻ. അപ്പോൾ പോയിട്ട് വരാം. അതെന്താ താഴ്ത്തിക്ക്? ഇരുപത്തെട്ട് 58. ഇതോട്ട് Could you remind me what I'm to do with the Thestrals, Deke? Release them into the same vivarium in which you conjure the pen. Then use the pen to start the process. Come and see Deke when you're finished. കഴിഞ്ഞ ഞാൻ തീർത്തു. അതിന് 20 മിനിറ്റ് എടുക്കൂലേ?
തീർത്തിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതാവുന്നു. Revelio. ഒരു പറക്കണ പെണ്ണാണ് കിട്ടിയ എൻ്റെ ഒരു സാധനം ഒരെണ്ണം ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവും. പിന്നെന്താണ് ഇവിടെ രാത്രി പഠിക്കണം? കൊണ്ടിടയിൽ Revelio. ഇവിടെ ആള് കാണും. ഓക്കെ അത് മറ്റേ ഓക്കെ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട, മറന്നുപോയി. ഡാർക്ക് ആർട്സിൻ്റെ ഒരു സ്ഥലമാണ്. ആ ഒരു പറക്കണം അങ്ങോട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച എൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഇവിടെ പോയെന്നാവോ പറക്കുന്നതാക്കൂല്. Sebastian. You'll never believe what I've learned. What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. It was hard to do, but casting Crucio was our only option. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. I see no reason to involve Ominous. I'm glad you agree. When I know more, I shall send an owl. And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. I am not letting this go. Ominous, Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is.
That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further, but if you think he might, please let me know. It would mean a lot. Okay. Really 15 times. That's 20 beats. Beasts. ഇനി അവിടെ പോണം. ഇവിടെ പോണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഇതാ. പെന്നിലുള്ള നൈസ്. Revelio. രാത്രി കാട്ടി നിൽക്കണ സേഫ് അല്ല. നോക്കട്ടെ ഈ പസിൽ ഇപ്പോൾ വർക്കാവും. നേരത്തെ വന്നപ്പോൾ ബഗ് അടിച്ചായിരുന്നു. Here's one of those tables Professor Shaw mentioned. ഓക്കെ വന്നു. ലാസ്റ്റ് ടൈം വന്നപ്പോൾ ഇത് ബഗ്ഗായിട്ട് ട്രിഗർ ആയില്ല. അത് വലുതാക്കണമല്ലോ. കിട്ടി. Draco. Revelio. Who lived here, I wonder? Forbidden Forest. Wait, yeah. Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did.
ഇവിടെ എന്തിനാ എന്നെ വിളിക്കാൻ വേണം നോക്കട്ടെ. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Hauntow Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. കൊണ്ടുവന്നാവും. Revelio. A centaur. Tread carefully. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. Revelio. That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Revelio. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Pelt. Poor beasts. വലിയ ഹോണൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. Still smoking. They can't have been gone long. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വെള്ളം എടുത്ത് കുടിച്ച്. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. അങ്ങോട്ട് പോകാനായിരിക്കും. Anything interesting? Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but
carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. How do goblin and poacher interests align? Look, down there. Definitely poachers. No creatures, though. Revelio. What are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. Enter the tent. One foot in front of the next and quiet as can be. Hello, Black Cats bro. Hi, hi. Sorry, I kandilla. Welcome, welcome. Can I have happy Onam, Black Cats bro? They come after me. I'll stick 'em like a nogtail. അടിച്ചു കൊന്നിട്ടാണെങ്കിലും പോവാം, അടിക്കാതെയും പോവാം. ബ്ലാക്ക് കാറ്റ്സ് ബ്രോ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? They come after me, they'll rest in 10 graves. So hurrah, me lads, in Rookwood times is glad. Irondale's not half as tough as it sounds. Now, where did I set my traps? Was it Lower Hogsfield or Upper Hogsfield? So, perhaps some nice flowers will grow. Get back here or I'll have you chewed like a lamb. നാളെ എന്താ പരിപാടി ബ്രോ? ഓണത്തിന് എന്താ പരിപാടി? ഇത്രയും പേരുള്ളൂ, ഇവരെ അടിച്ചിടാനുള്ളൂ. ഞാൻ വെച്ച് കുറെ പേരുണ്ടാവും. Thought you had me there. Confringo! Confringo! That's Confringo! താഴെ പോയി മണ്ടന്മാര്. ബ്ലാക്ക് കാറ്റ്സ് ബ്രോ നാളെ എന്താ പരിപാടി? എന്തെടുക്കാൻ പറ്റത്താ? ഞാൻ നാളെ ഉണ്ടാവില്ല. നാളെ എൻ്റെ ഓണപ്പരിപാടി നാളെ. അത് വലിയക്കാട്ട തലയോട്ടിക്കുണ്ടല്ലോ. ഓണമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ബ്രോ. ഓണമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ലേ. നാളെ അതിനകത്ത് എനിമി ഉണ്ടാവും. നാളെ പരിപാടി, നാളെ ഉറക്കമായിരിക്കും. ഓണസദ്യ ഒന്നുമില്ല. എനിക്ക് നാളെയാണ് പരിപാടി. ഞാൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് ചിലപ്പോൾ നിർത്തും. എനിക്ക് മുണ്ടൊക്കെ തേക്കാനുണ്ട്. നാളെ രാവിലെ പോകണം പരിപാടിക്ക്. It's a dragon fighting ring. This is Hauntel Hall. The name makes sense now, and secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word. Given how crowded it is here, how could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. സദ്യ കഴിച്ചായിരുന്നു ഈ ആഴ്ച വല്ലോ? ഓണത്തിന്റെ സദ്യ എന്തെങ്കിലും അടിച്ചായിരുന്നോ? We should take advantage of most eyes being in the fight and നാളെ സദ്യ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് കൊതിയായിട്ടിരിക്കണം. ഞാൻ ഇന്ന് കുറച്ച് ഫുഡ് കഴിച്ചോളൂ. നാളെ മര്യാദ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി.
Okay. Yes. A more hushed approach is likely wise. Don't know what Victor was thinking, striking a bargain with him. Revelio. Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? ഞാൻ ഓണസദ്യ കഴിക്കാറില്ല ബ്രോ. സദ്യ ഇഷ്ടമല്ല. I say, if every last wizard who's run through with a blade, then violence is going to get me precisely what I want. Sickens me to work alongside any of them. Don't know how Ramrock's stomach's being near Rookwood. അമ്മേനെ കൊണ്ട് നാളെ റിലേറ്റഡ് Not much longer now. Soon our necks will be out from under wizarding boots. ഓണസദ്യ നൈസല്ലേ ബ്രോ? Wizardkind will pay for what they've done. Is this your best? Bombard. Leviosa. If I have so much of ഒക്കത്തൊരുത്തനുണ്ടല്ലോ, അവനെ ഞാൻ കൊല്ലാതെ പോന്നു. അവനെ കൊന്നിട്ട് വരാം. അവനെ വെറുതെ വിട്ടണെന്തിനും. Leviosa. Crucio. Bombard. Confringo. Leviosa. Confringo. നാട്ടില് Revelio. തുറന്നല്ലോ. തുറന്നു. ഇതിൽ ക്രൗച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല. ക്രൗച്ച് വെക്കണ്ട. Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. Revelio. What's going on down there? They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her up, shall we? Revelio. They've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have for it. പേടി നിർത്തി സ്ലോ മോഷൻ നടക്കുന്ന. Aloha Mora. ഡ്രാഗൺ മുട്ടകൾ. ചൂട് കൊടുക്കണം വിരിയാൻ വേണ്ടി. All right, I have the egg. Ready. The element of surprise will only buy us a few seconds. Revelio. Let's make them count. Careful! Ramrock Wood is burning in town. Yeah, they don't get out there.
ഞാൻ ഇവിടെ തീർന്നോ? You're the one we're looking for, ain't you, poor friend? Stop right. How nice of you to stop by. Avoiding our We don't have time. We need to free her now before more show up. Accio. Wingardium Leviosa. ഞാൻ റോങ് ആണ്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ വലിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഓട്ടോമാറ്റിക് വലിച്ചല്ലേ. This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. തീർന്നു. Incendio. ഒരു thumbnail കിട്ടി. This way. ഇവന്റെ ബ്രൂം ഉണ്ടല്ലോ, പിന്നെ ഇതിനെ ഓടിപ്പോണ. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. Should we expect trouble from the poachers, given the trouble we just caused? It would be foolish not to expect it. They're not a forgiving lot. I'm sorry to say that you likely have a larger target on your back now because of what we just did. Since the dragon we freed flew off, does that mean we get to keep the egg? I'd much rather we have it than the poachers, at least for now. But I don't think we should keep it indefinitely. It'll be hard hiding something like this from Professor Weasley for long. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. Okay. ഇനിയുണ്ടല്ലേ 10 മീൻസ് ഞാൻ തീർക്കണ്ടാന്നോ? ആ തീരാത്ത
ടാലന്റിൽ എന്തോ ഞാൻ കൂട്ടണമെന്ന് വിചാരിച്ചാലും പറഞ്ഞു. അല്ല അല്ല ഒമ്പതര കട്സിലാണോ? ഏതായിരുന്നു? ഇത് സ്പെൽ നോളജ്. ഹോൾഡ് R2 ആൻഡ് ഇത് നോക്കണായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്. എല്ലാം വന്നല്ലോ, പിന്നെ എന്ത് സാധനം? I hate to see a creature get R2 ഇതല്ലേ? ഓക്കെ, സെറ്റ്. പിന്നെ ഇതാണ് ഇതങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. തൽക്കാലം ഇതുണ്ടാവും. നാല് സ്ലോട്ട് ഉണ്ടല്ലേ? രണ്ടെണ്ണം ആയിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, സെറ്റ്. But trolls have no business in Hogsmeade. മറ്റേത് ബ്രീഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവല്ലോ, നോക്കട്ടെ. ഒരു സാധനത്തിന് ബ്രീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് ബ്രീഡായി നോക്കട്ടെ. ചിലപ്പായിട്ടുണ്ടാവും. ഒന്നരയാ ടൈം വേറിട്ടോ. After you've completed the required tasks, which I'm certain will prove useful in finishing your field guide, attend my class to learn the new spell. Afterwards, we will discuss your progress thus far in the term. ഞാനിവിടെ പോയിട്ടില്ലല്ലോ. എന്താണ് ഞാനിവിടെ കയറി പോയിട്ടില്ല? ടൈം ആയിട്ടില്ല എന്നത് പറഞ്ഞുതരാം. തൽക്കാലം മറ്റേ ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ വെച്ച സാധനം ഇവിടെ. ഓക്കെ, ബ്രീഡായോ നോക്കട്ടെ. ഇവിടെ അല്ലേ വെച്ച്? കറക്റ്റ് ടൈം കേട്ടോ. ഓക്കെ, പെർഫെക്റ്റ് ടൈം. I should let Deke know about the newborn Thestral.
ബ്രീഡ് ആവട്ടെ. ഇത് പ്രസവിച്ചു ആയില്ലേ? ഓ ഞാനിത് ആക്കാതെ പോയല്ലേ. ഓക്കെ, ഓക്കെ. അങ്ങനെ ബ്രീഡ് ചെറുപ്പത്തിനെ ഡിക്കവിടെ Hello, Deke. You'll be pleased to know that a little Thestral was born. How wonderful to have more Thestrals in our world. Such misunderstood beasts. I'm sorry that we can both see Thestrals, Deke. Deke is privileged to see such majestic beasts. But sometimes wishes Deke couldn't. Deke is to blame. What do you mean, to blame? Years ago, Deke's master ordered Deke to help him capture a phoenix, the rarest of all beasts, that master had spotted high on a cliff. The phoenix was the most beautiful beast Deke had ever seen. Deke begged master to leave her be. When Deke hesitated to climb up the cliff as ordered, Deke had to punish himself. As Deke punished himself, master grew angrier and angrier, and in his frustration cast at the regal bird. Deke suspects the phoenix was protecting eggs when it swooped down in fear and fury. Before Deke could reach him, master fell from the cliff. Deke stayed on that cliffside for days, punishing himself, before Tobbs found him. What a horrible tale, Deke. I'm so sorry. Deke has only told Professor Weasley that story, and now yourself. Deke often wonders what became of ഹായ് that സാർ, phoenix. 9 ലൈവാണ്. Deke feels fortunate to be at Hogwarts now. ബ്രാൻ helping the ബ്രോ, rescue വെൽക്കം beasts. വെൽക്കം. ഞാൻ ദേ ഇറങ്ങാൻ Perhaps പോണേ. Deke can make amends for what came before. ബ്രോയുടെ ലൈവ് കഴിഞ്ഞില്ലേ? ആ, എൻ്റെ ലൈവാണ് അവിടെ. 24 hour മൈ ഗോഡ്. അപ്പോൾ ഓണം പരിപാടി ഒന്നും ഇല്ലേ? ഞാൻ എൻ്റെ സ്ട്രീം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോണായിരുന്നു. ഒരു സാധനത്തിന് ബ്രീഡ് ചെയ്യണോ. സേവ് എന്താ മാത്രം എന്നുവെച്ചാ എന്താണ്? എന്താ പരിപാടി? ഇവിടെ സൗണ്ട് എടുക്കട്ടെ. എന്താ പരിപാടി? 24 hour ആണോ? അപ്പോൾ ഇനി എത്ര മണിക്കൂറും കൂടി ഉണ്ട് 24 കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ? Nothing to identify. For now, at least. റെൻഗോക്ക് എല്ലാരും ഓൺലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ. ഞാനപ്പോ ഇറങ്ങണേണ്. സമയമായി. ഇനി നിന്നാ രാവിലെ എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റൂല. ബീസ്റ്റ് ബ്രോ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ബീസ്റ്റ് ബ്രോ പോയോ? ബീസ്റ്റ് പോയെന്നോ? മിസ്റ്റർ ബീസ്റ്റ്. വേണ്ട, ഇനിയും കിട്ടാനുണ്ട്. അപ്പൊ ബീസ്റ്റ് ബ്രോ രണ്ടുപേര് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ദോസ് ഓഫ് വാച്ചിങ്,
താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടിങ്. അപ്പോൾ ഹാപ്പി ഓണം. ബീസ്റ്റ് ബ്രോ അവിടെ ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാനപ്പോൾ ഇറങ്ങുകയാണ്. നമുക്കപ്പോൾ ശനിയാഴ്ച കാണാം. ഇവിടെ സേവട്ടെ. ഇത്രയും നേരം സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി. എല്ലാവർക്കും ഓരോ ഗുഡ് നൈറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങണം. അതിനെ സേവ് ചെയ്തായിരുന്നു. സേവ്. അപ്പോൾ ഗുഡ് നൈറ്റ്. നമുക്കപ്പോൾ ഇനി ശനിയാഴ്ച കാണാം. എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ഓണം. ഗുഡ് നൈറ്റ്. സ്വീറ്റ് ഡ്രീംസ്. അപ്പോൾ